ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਜਦ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਤੇ ਉਕਰੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੌਰਾਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਲੋ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਟਿਆਰਪਣੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਏ। ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਖਿੱਦੋ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਕਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। The kikli is a great favorite with the young girls in particular. As they play with their dolls and their pots and pans and sing together of all the wonderful things that lie ahead, they dance the kikli joyously. Many times in the songs accompanying the kikli, sisters sing of their love for their brothers. ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਕਿਕਲੀ ਕੁਲਸ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜੇ ਸੱਸ ਦੀ, ਕਿਕਲੀ ਕੁਲਸ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜੇ ਸੱਸ ਦੀ, ਗੋਡਾ ਭੱਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੋੜ ਸੁਝ ਠਾਣੀਏ ਮੋੜ ਸੱਸੇ ਰਾਣੀਏ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabilewindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼
at your service. You can call me anytime. My phone number is 7804664660. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sran Accounting, how may I help you? ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection, harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 24th of April in the year 1311, General Malik Kafur returns to Delhi after campaign in South India. Malik Kafur was a slave and under Alauddin Khalji became the first general to unite India through conquest. The Sultan army faced the massive Pandyan army on the battlefield in Madurai. The war, which ended up as a stalemate, and ended the most important kingdom in South India. The Sultan's slave, who commanded the army, swept across entire South India,
and defeated every empire and brought India under one rule. He was Malik Kafur, the slave of Alauddin Khalji. Alauddin Khalji and Malik Kafur. Alauddin Khalji belonged to the Khalji dynasty, which was the second dynasty to rule the Delhi Sultanate. The Khaljis were descendants of a Turkic tribe. The Khalji dynasty extended from Afghanistan in the northwest to the Deccan in the south. Alauddin Khalji was one of the ruthless rulers of the Khalji dynasty and overthrew his father-in-law to ascend to the throne. Malik Kafur was born as a Hindu and later sold as a slave. His intelligence created an excellent reputation for him. Some account suggests that an interested buyer gave 1,000 dinar, a considerable amount at the period, to buy him. One of Alauddin's generals bought Malik Kafur in Gujarat and converted him to Islam. He presented Malik Kafur to Alauddin Khalji as a gift. Alauddin Khalji was so impressed by the intelligence and bravery of Malik Kafur that he gave him a promotion as the administrator of the Rapi region. Rise to prominence. Malik Kafur was sent to Punjab to quell a Mongol invasion. The ruler of Devangiri didn't pay tribute to Alauddin for 4 years, and Malik Kafur went to Devangiri, looted it, and brought the king to Delhi. Alauddin Khalji sent Malik Kafur to conquer Warangal. During this invasion, Malik Kafur captured the famous Kohinoor diamond. He received news of the immense wealth of the Hosalaya king and invaded the region, which was ruled by Valaladevan. The Pandya king of Madurai sent his troops to help Valaladevan. Valaladevan lost to Malik Kafur, and Malik Kafur developed a grudge on the Pandya king's decision to support Valaladevan. The Pandya kingdom was in turmoil due to conflict between Pandya brothers Sundara Pandian and Veera Pandian on who will be the king. Malik Kafur wanted to utilize this conflict to conquer the Pandya kingdom. Valaladevan sensed trouble and negotiated peace between the brothers, and they stood together against Malik Kafur. Malik Kafur arrested Valaladevan and executed him. Malik Kafur laid his eyes on the riches on the Madurai Meenakshi Amman temple and planned an attack. The Pandyan kings decided to have a double strategy to tackle Malik Kafur's offensive. Sundara Pandian will attack the advancing Malik Kafur while Veera Pandian will defend Madurai. Sundara Pandian had a clear plan that Malik Kafur had to cross the Kaveri river to reach the Pandyan kingdom. Unfortunately, that year Kaveri river was dry due to drought, and Malik Kafur could travel into the Pandyan kingdom without much resistance. Sundara Pandian faced Malik Kafur near Trichy and met a massive defeat. Malik Kafur ransacked the city and laid siege on Madurai. The loot. Malik Kafur gained the upper hand during the siege and barged into the city. Luckily Sundara Pandian's father-in-law came with a vast reinforcement, and Malik Kafur had to withdraw and sue peace. Malik Kafur asked for all the gold and pearl in the city for peace. He asked for the entire elephant and horse regiment in the Pandyan kingdom. In return, he won't harm the Meenakshi Amman temple. The Pandyan agreed. This deal reduced the Pandyan kingdom to deep financial and military ruins, which the neighboring kingdom utilized. The loot was carried on 20,000 horses and 612 elephants back to Delhi. Alauddin Khalji was so happy he made Malik Kafur the second most powerful man in the kingdom. When Alauddin Khalji was in his deathbed, only Malik Kafur attended to him. After Alauddin Khalji's death, Malik Kafur went on a rampage arresting Alauddin Khalji's family members. The personal guards of Alauddin Khalji, sworn to protect the family, pledged to kill Malik Kafur. They sneaked into Malik Kafur's apartment and killed him. Though he won so many battles, Malik Kafur got only an unmarked grave. In the year 1704, first continuously published newspaper in America, the Boston Newsletter, published in Boston by John Campbell. Campbell was one of a family or kin of Boston booksellers and public officials whose relationships are not determinable.
He arrived in Boston sometime before 1698 and in 1702 was appointed postmaster. As postmaster, he was the news center of the New England provinces, and in 1703 was writing newsletters of European news with inferences as to New England policy. In 1704, he decided to make these news items public and for sale, and on the 24th of April issued the first newspaper in America, the Boston Newsletter, which he edited until 1722. It was not the first attempt at a newspaper, but it was the first to become an established concern. In 1719, he was deprived of the postmaster position. He was Justice of the Peace in Suffolk County for some years. In the year 1877, Russia declares war on the Ottoman Empire. As we have seen, a coup in Istanbul brought a new sultan to the throne. Serbia and Montenegro, despite being far smaller states than the Ottoman Empire, declared war on it, hoping to take advantage of the chaos and win full independence. The Serbian army was enthusiastic, but at the same time poorly trained, poorly equipped, and terribly led. The Ottomans, in contrast, were equipped with state-of-the-art British rifles and German artillery. Quickly, the Serbs were pushed back, and the great powers forced a ceasefire. When the duration of this ceasefire ended, the Serbs attacked again and were thrown back even further. Russia then intervened to force the Sultan to stop his attack on the threat of invasion. The Russians now demanded that something be done and brought the powers together for a conference in Istanbul in December 1876. This conference was attended by delegates from Russia, Britain, France, Austria-Hungary, Germany and Italy, but was dominated by the UK and Russia. The Russians proposed a large Bulgaria be established, including Macedonia, and the British attempted to create a small and weak Bulgaria, fearing the Russian interest in the new country. In the end, a compromise Bulgaria was decided upon. The Ottomans, however, then rejected the proposal, secretly encouraged to by the British. Russia subsequently declared war on the Ottoman Empire in April of 1877. The Ottomans, who had been pushed into opposing Russia by the British, now turned to their island ally for help. Disraeli, however, informed the Sultan that no help could be given due to the strength of anti-Turkish feeling in the UK. Austria-Hungary, hopeful of new conquests, also promised the Russians that they would not intervene. The war was no means destined to be a Russian victory, given that the Ottoman forces were well equipped and in full control of the Black Sea and possessed a series of extensive fortifications. Ottoman commanders, however, refused to take initiative in the war, allowing the Russians time to formulate a plan. The Russians and their Romanian allies crossed the Danube River in June 1877, picking a crossing spot far from the Ottoman forts on the Black Sea coast. The Russians then wheeled inland, cutting off the Black Sea forts and advancing on Istanbul. The Russians failed, however, to take the important fortress city of Plevna in a quick assault, and the siege of Plevna soon became the central battle of the war. The Ottoman infantry's Winchester rifles, purchased from the US, enacted a fearsome toll upon the Russians. The Ottomans could have counterattacked early in the battle and driven the Russians from the field, but they cautiously stayed put and waited for Russian and Romanian reinforcements to arrive. Meanwhile, a relief army from Istanbul was prevented from reaching the fortress by a Bulgarian guerrilla force attacking it from the mountains. Slowly, the Russians and Romanians strangled Plevna's supplies, and after an attempt to escape from the fortress failed in December 1877, the garrison finally surrendered. In the year 1888, Eastman Kodak, founded by George Eastman, a photo service that produced steady business, but not enough for someone with his ambition,
and a roll holder that was highly admired but rejected by professionals. Eastman started thinking, if ordinary people could take pictures, maybe they wouldn't be as fussy. He came up with a dramatic innovation, a camera so simple that anyone could use it. Eastman hired a nearby cabinet maker to build a box for the camera's body. He had local machinists make a shutter that could take a picture in a fraction of a second. For the lens, he turned to a small Rochester optical shop run by German immigrants named Bausch and Long. Within a month, he had his camera. But would anyone buy it? In the summer of 1888, ads began to appear for a camera with an unusual name, the Kodak. No one had ever seen anything like it. The Kodak camera basically had very few moving parts. It had a shutter. There was no focusing involved. There was a little string that would be lifted up to cock the shutter, a button to release the shutter, and a winding key on the top of the camera. The advertising phrase that went with the camera was, "You push the button, we do the rest." And basically that's pretty much how it worked. The Kodak had Eastman's roll holder built into it, loaded with enough paper film to take 100 pictures. When the roll was done, the entire camera was shipped back to Rochester, where the film was developed. Several weeks later, the pictures came back, mounted on cards, along with the Kodak, loaded with more film. In the year 1895, Canadian-American adventurer Joshua Slocum set sail from Boston, Massachusetts on a solo around-the-world voyage aboard Spray, an 11.2 meters oyster sloop. Sailed into Newport Harbor, completing a 46,000-mile voyage, the first man ever to sail alone around the world. His voyage has inspired thousands to follow in his wake. Like Magellan and the astronauts, Slocum helped shrink the globe. His book on the voyage is a classic of maritime literature. His complex life swung from poverty to presidents, through mutiny, shipwreck, prison, and even murder. His renown has grown steadily in the 90 years since his death. He is Joshua Slocum, a New World Columbus. Slocum became a master navigator, a skill that would serve him not only on the many tall ships he commanded, but even more so on his epic but ridiculously underfinanced voyage alone around the world. My old chronometer, which was a good one, had been long in disuse. I tried to get it cleaned and rated, but they wanted $15 for it. $15. They may as well ask for the moon. I traveled with nothing till I got to Nova Scotia. But once I got to Yarmouth, I got my famous tin clock, the only timepiece I carried on the whole voyage. The price of it was $1.50, but on account of the face being smashed, the merchant let me have it for $1. So Slocum navigated some of the world's most difficult and treacherous waters using a $1 tin clock. He used the lunar method. Considered laborious and archaic even then, it's forgotten today, but it had the advantage of not requiring absolutely accurate time, thus not requiring the $15 Slocum didn't have. His extraordinary navigation was further tested when a goat, given to him by the islanders of St. Helena, ate his only chart of the Caribbean. So Slocum not only circumnavigated the globe without a chronometer, but sometimes without a chart, relying on his memory of past trips through the Caribbean islands. Slocum's interests were narrow but deep. He was obsessed with the sea, in love with it. Throughout the 1860s and the 1870s,
He sailed the Atlantic, the Caribbean, the Pacific, and the South China Sea. He also tried boat building and fishing, and for a season hunting sea otters off the coast of British Columbia. By 1869, he'd won command of his first ship, a coasting schooner, then moved up to a bark. A year later, he sailed to Australia, where he would meet and marry the second love of his life. At a dance in Sydney, Australia. From Australia, with a new set of sails given to him in Sydney, he sailed to Cocos Keeling Island in the Indian Ocean, a passage of 2,700 miles, in 23 days, of which, Slocum says, he spent less than 3 hours at the wheel. Many scoffed at this claim, indeed scoffed at his entire voyage. They didn't believe he could sail alone, that the boat would steer itself. Sailing with Sam McKenney off Vancouver, aboard his Northern Spray, talking to him at the bow with no one at the helm, confirms that the Spray design is mysteriously able to sail itself. Slocum's voyage took so long that American newspapers began to report that he was lost at sea. Slocum, unaware of these obituaries, blissfully sailed on. In South Africa, the world traveler was invited to debate the shape of the Earth with the founder of the Boer Republic, Paul Kruger, who argued that the Earth was flat. Slocum took the more conventional position. After Cape Town, it was an easy run up the Atlantic home to America, only 10,000 miles of sailing alone, without a chronometer or engine, and now that the goat had eaten them, without charts. Slocum sailed into Newport Harbor on June the 27th. Then he went on up to Fairhaven for a ceremonial kind of end, and then went into Boston on July 4th in 1898. And amazing story, 46,000 miles. In 1908, he told President Roosevelt of his plan to sail to Venezuela, up the Orinoco, and onto the headwaters of the Amazon. He took off into a November gale and was never seen again. He may have foundered in that gale. He may have fallen overboard. Perhaps the old girl sprung a plank. But most likely, one of his hated steamships had finally caught up with him. His most recent biographer, Ann Spencer, has found evidence identifying a particular Caribbean mail steamer as the ship that ran old Slocum down. Whatever really happened, it seems appropriate that the old sea dog who loved the sea and did so much to share that love with the world should still be in and of it. In the year 1929, first non-stop England to India flight takes off in the year 1973. Sachin Ramesh Tendulkar on the 24th of April 1973 as an Indian former international cricketer who captained the Indian national team. He is regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket. Tendulkar took up cricket at the age of 11, made his test match debut on the 15th of November 1989 against Pakistan in Karachi at the age of 16, and went on to represent Mumbai domestically and India internationally for close to 24 years. In 2002, halfway through his career, Wisden ranked him the second greatest test batsman of all time, behind Don Bradman. Later in his career, Tendulkar was part of the Indian team that won the 2011 Cricket World Cup, his first win in Good evening to everyone. To be holding this trophy, I would like to thank the Laureus Academy members for giving this memory to me. I think this is really special. And also the people who voted and felt that the moment that we saw on screen was worth voting for. I'd like to thank them. With everyone celebrating Laureus's 20th anniversary, it's simply incredible what the Academy has been able to achieve in the last 20 years.
and how it has impacted so many lives through various mediums, sport, gender equality, education, so many things. It's truly incredible, and I hope it continues the way it has for the last 20 years, and we impact many more lives. About the World Cup, I think it's simply incredible, beyond words that I can express. How many times do you get an event happening where there are no mixed opinions, there are no mixed views? Very rarely the entire country celebrates. Very rarely there are no various opinions. Everyone sits together and they celebrate. And this is a reminder again of how powerful sport is and what magic it does to all our lives. I think we experience that. We experience the power of sport, and that has stayed with me even now when I watch that moment. I was merely lifting that trophy on behalf of my countrymen, India, and that has given me a lot of satisfaction. The 24 years that I played cricket for India has been a dream come true for me. I couldn't have asked for anything more. But there's also something which hasn't changed since then. Holding this trophy is also given me an honor to be here to represent my nation. I feel extremely proud to be holding this trophy on behalf of all the Indians and all the people who have supported Indian cricket. There's something which I want to say at this point. I had the honor of meeting the great man in South Africa, President Nelson Mandela, when I was only 19. His hardship did not affect leadership. Out of many big messages that he left behind with us, the most important I felt was sport has got power to unite, to unify everyone. Today, sitting in this room with so many great athletes, some of them did not have the best of everything, but they made the best of everything they had, and they've gone on to become champion athletes. I want to thank all of them for inspiring youngsters to pick up a sport of their choice and chase their dream. Today, I feel this trophy belongs to all of us for having inspired youngsters, and it's not just about me. So thank you very much. It's truly humbling to be here. Have a good evening. Ladies and gentlemen, give it up for the great session and the whole of India. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100।
Hello everyone, Assalamu alaikum. To all the viewers of Watan TV Canada, we are inviting you to attend our Chandrat and Eid Bazaar at Maharaja Hall on 30th of April and May 1st. Chandrat is usually celebrated towards the end of completing the Ramadan month. People then come for henna or do a little bit of shopping. So we are inviting you all here. We got this excellent opportunity to organize this bazaar by Tariq Chaudhry Sahab, who is the owner and manager of Maharaja Hall. Tariq Chaudhry Sahab has been always been supporting the community, and when he heard that Alberta Women Empowerment Foundation has been doing these bazaars for last 2 years at a very minimum cost for all these vendors, so he invited us to do this bazaar at Maharaja. So this kind of gives us a great exposure to our vendors, where we have such a beautiful venue, and they will be able to showcase their products and hopefully do a lot of sales, because COVID has really hit hard on home-based women entrepreneurs, and as our foundation's goal is to support women and make them stronger financially, because we believe that having strong financial background for women will definitely strengthen the community too. So we are working towards removal of poverty, educating women, and that's our foundation. And we really thank Tariq Chaudhry Sahab for giving this opportunity for Alberta Women Empowerment Foundation. Assalamu alaikum. Hello everyone. Lots of Mubarakbad to all the viewers of Watan TV Canada for Ramzan Kareem, as well as for the upcoming Eid al-Fitr. On behalf of Maharaja Hall, we have a collaborative effort. Maharaja और Alberta Women's Empowerment Association मिल के चांद रात बाज़ार कर रहे हैं ईद के लिए, अप्रैल 30 को और 1 मई को 2 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम बहुत से वेंडर्स को एंगेज कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे खाने के लिए चीज़ें होंगी, चूड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी, हर तरह की चीज़ें जो आपकी ईद की शॉपिंग के लिए चाहिए या वैसे भी बाकी शॉपिंग के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपको हम दावत देते हैं कि महाराजा हॉल में 30 अप्रैल और 1 मई को तशरीफ़ लाएँ 2 बजे से लेके रात मिडनाइट तक, और ईद की सारी खुशियों में हमारे साथ शामिल हों। महीना है दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान, दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। जब तक है दिल सवाली रहे, हाथ में रोज़े की वो जाली रहे, दिल मेरा जिक्र से न खाली रहे, रहमते हक यही महीना है, दिल जो हो जाए वक्फ़े इश्क़ रसूल, उसमें होता है रहमतों का नुज़ूल, जान ले जिससे हो गई कोई भूल, रहमते हक यही महीना है, दिल दिल
रमजान दिल दिल रमजान दिल दिल रमजान अल्लाह का एहसान दिल दिल रमजान शाने नज़ूल कुरान दिल दिल रमजान 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 ऐसी बरकत है सिमटती नहीं जितनी बांटो मगर ये घटती नहीं बदलियां उस अता की छटती नहीं रहमत हक यही महीना है ये सना खानियां ये हमदो दुरूद ये इबादत ये रकू व सुजूद देखो हम सब हुए हैं एक वजूद रहमत हक यही महीना है दिल दिल रमजान 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 अल्लाह का एहसान दिल दिल रमजान शाने नज़ूल कुरान दिल दिल रमजान 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 ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660 ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਸੋ ਔਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ 7804664660 ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660 ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ Watan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia.
Joint press statement by PM Modi and UK PM Boris Johnson after bilateral talks at Hyderabad House. Your Excellency, Prime Minister Boris Johnson, distinguished delegates, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all. My friend, Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India. And yesterday I became the first Conservative Prime Minister to visit Gujarat, which is your birthplace, of course, Narendra, but as you've just said, the ancestral home of about half of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar. And my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. Now this morning we've had wonderful talks, and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Kasdos, get closer together. Today, we're embarking on joint initiatives on malaria vaccines, on antimicrobial resistance, and a digital partnership between the Indian National Health Authority and our NHS. We're also taking big steps together on energy security, helping each other to reduce our dependence on imported hydrocarbons and adopt cheaper, more sustainable, homegrown alternatives. And we have a new offer, a new plan to develop offshore wind from the Celtic Sea to Dhanushkodi. We've got a new UK-India hydrogen science and innovation hub, and we're taking forward the Green Grid solar power initiative that you and I began, Narendra, at COP26 in Glasgow together with 80 other countries. It's an incredible fact. Or take the example of the Norton motorbike, now being revived in Britain by an Indian company. And I'm very pleased that this visit has not only deepened our economic partnership, we've agreed new deals worth £1 billion and created more than 11,000 jobs across the UK in everything from electric buses to the robotic surgery of Smith & Nephew, which I saw yesterday, as well as in artificial intelligence, where India's strengths are remarkable. So, as India celebrates its 75th year of independence, I am filled with optimism about the years ahead and the depth
of the friendship between our countries and the security and the prosperity that our partnership can deliver for our people for generations to come. Thank you all very much, and thank you, Prime Minister Modi. Thank you. Prime Minister Narendra Modi took part in National Panchayati Raj Day program in Jammu and Kashmir. Be it democracy or resolve for development, today Jammu and Kashmir is presenting a new example. In the last 2 to 3 years, new dimensions of development have been created in Jammu and Kashmir. मैं यहाँ के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था। उनके सपने, उनके संकल्प और उनके नेक इरादे मैं महसूस कर रहा था। और मुझे खुशी तब हुई कि मैं दिल्ली के लाल किले पर से सबका प्रयास ये बोलता हूं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की धरती ने, पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां में एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, सब बनाने वाले। अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है। ये लोग आ रहे तो उनको खाने का क्या करे? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से, कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे, और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है ये आप लोगों ने दिखा दिया है। The Prime Minister, Shri Narendra Modi, attended the Master Dinanath Mangeshkar Award ceremony in Mumbai today. On this occasion, Prime Minister was conferred first Lata Dinanath Mangeshkar Award. This award, which has been instituted in memory of Bharat Ratna Lata Mangeshkar, will be given every year exclusively to one individual for exemplary contribution towards nation building. Governor of Maharashtra Shri Bhagat Singh Koshyari, members of Mangeshkar family were among those present on the occasion. हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। ग्रामोफोन से शुरू करें तो ग्रामोफोन से कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, ऑनलाइन म्यूजिक और एप्स तक संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लता जी के साथ साथ तय हुई है। सिनेमा की 4-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान उन्हें देश ने दिया और देश गौरवान्वित हुआ। पूरा विश्व उन्हें सुर सम्राज्ञी मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की साम्राज्ञी नहीं बल्कि साधिका मानती थी। आदरणीय लोगों को मेरा प्रणाम। मारा वाला नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर, मारा वाला ये नहीं पता था कि पिताजी के बरसी के दिन हम आते थे। हर 24 तारीख को हर साल। तब बहुत साल हो गए थे पिताजी को जाके, इतना कुछ अखरता नहीं था। लेकिन आज
ये नहीं पता था कि दीदी के लिए ऐसे आना पड़ेगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसे ना हुई थी ना होगी। गले में सरस्वती, बुद्धि में चाणक्य, बहुत बुद्धिमान लड़की थी। दूर दूर तक का विचार करती थी, कहाँ जबान खोलनी है वो बराबर जानती थी। वो अपने माता पिताजी, माई और बाबा इतना प्यार करती थी। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, शायद लोगों को सच ना लगे। मेरे पिताजी और माताजी सोए थे सोलापुर शहर में। तो उसने बोला, मैं छोटी थी, 6-7 साल की थी, और वो 10 पर पता नहीं, ऐसे 4 साल मैं उससे छोटी हूँ। तो उसने कहा, देखो माँ बाप का पानी का, पाए का पानी, पैरों का पानी जो पीता है वो बड़ा बनता है। तो मैंने कहा क्या करना है? उसने कहा जा एक बशी और एक पानी लेके आ। पानी लेके मैं आ गई। और उसने क्या किया, पिताजी सोए थे, माँ सोई थी, उनके पैरों पे पानी डाला और वो पानी जो गिरा तो उसने कहा पी ले। मैंने कहा अच्छा तू पीती है तो मैं भी पी लेती हूँ। हमने वो पानी पिया और आज तक वो हमारा जो पानी है पिताजी का, अगर आपने लता मंगेशकर को 80 साल सुना है, 50-60 साल तक सुना है, उसको बढ़ावा दिया है, उसको तालियां दी है, उसको आपको वो पसंद आई है, आपके दिल में उतर गई, तो आपने बताया भी है। इसीलिए वो कलाकार थी और आप भी उतने ही कलाकार हैं। मैं आपको धन्यवाद, उसके तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ कि आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाते हैं। મારા વાલા પંતપ્રધાનજી અહીંયા આવેલા પધારેલા છે, અમારે માટે ખૂબ ખૂબ ગૌરવની વાત છે। હું એમની બહુ 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 આભારી છું। सगळ्या मराठी लोकांना माझा मराठीमध्ये नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंदुस्तान। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com.
to match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang Accounting, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਵਰਕ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕਣ ਫੁੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7802333100। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।